founder of Motta Maadi Music. Entertainers, there is only, we can occupy 30 to 40% of one's brain. ஒரு karaoke play பண்ணி ஒரு DJ பண்றதுக்கும் நீங்க live music பண்றதுக்கும் what is the difference? Next day I got a call, like Kamal sir இருக்காரு, you want to meet அப்படின்னு சொல்லி. எண்ணினிய பொன்னிலாவே இல்லையா? எண்ணினிய பொன்னிலாவே starts with the 4. இனிய பொன்னிலாவே வரஸ் நினைவிலே புது சுகம் தரராத்த 1 2 3 1 2 3 1 2 3 போறதுனால. How does copyright work? ஏன்னா நீங்க நிறைய ராஜா சார் பாட்டு பண்றீங்க, especially like all this going on now. Hey, thanks Badhri. So, founder of Motta Maadi Music, I'm super excited to have you here on the show. Thank you. And thanks for your time. You know, US tour nadula spending an hour talking is like absolute pleasure to be here. So, first things first, I was at your show recently in the Bay Area. Thoroughly enjoyed it. Totally loved it. Thank you. Adanala I wanted more than the show and the fun and the experience along with I was just wowed by the whole journey of you as an artist and the entrepreneurial journey, right? Like starting from an idea of Motta Maadi Music to today touring the entire world. Chance a very inspiring journey. So I just wanted to talk to you about that journey and bring the stories behind that. Motta Maadi naale வந்து நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாருக்குமே it's a very nostalgic place. அதுவும் இப்போ இந்த மாதிரி US மாதிரி இருக்கிற இடத்துலலாம் Motta Maadiன்ற கான்செப்டே கிடையாது. ஸோ Motta Maadiல வந்து பட்டம் விடுவாங்க, துணி காய போடுவாங்க, கிரிக்கெட் கூட விளையாடி இருக்காங்க. பட் how did you come up with this concept of music in Motta Maadi? Pretty much the சேம் ஐடியா தான். எனக்கு வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது மேலே ஒரு பயங்கரமான ஈர்ப்பு ஒன்று ஜாஸ்தி. we can be free like ஒன்று அப்படிங்கிறதுல வந்து அந்த நான் ரொம்ப சுதந்திரமாக இருந்த இடங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்குள்ளே இருந்த மாதிரி. ஸோ மியூசிக் அங்கே இருந்தால் செமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று அந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் அக்சசபிளாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அக்சசபிலிட்டி வேணும்ல. நான் அப்போ இருந்தபொழுது என் வீட்டு மொட்டை மாடி வாஸ் வெரி அக்சசபிள் ஃபார் மீ. ஏன்னா கீழே என்னோட ஹோம் ஸ்டுடியோ இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஏதாவது கேபிள் இழுக்கணும், ஸ்பீக்கர் வைக்கணும் அப்படின்னா வெளியே எதுவுமே ரெண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ இருந்த நிலமையில வந்து இட் வாசன்ட் லைக் தட் ஃபீஸிபிள். ஸோ கீழே இருந்தே நாங்கள் ஒரு கேபிள் எடுத்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸை போட்டு அந்த மாதிரியே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஓவராலாக ஐடியாவாகவே ஐ லவ் ஹோஸ்டிங் பீப்புள். எனக்கு வந்து வீட்டுக்கு நிறையா பேர் வந்தாங்கன்னா வர முடியும். என் வீடே ஒரு மாதிரி அது மாதிரி தான் இருக்கும். வீக்கெண்ட் ஆச்சுன்னா என் வீட்டில் ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. எங்கள் அம்மாவுக்கு சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ வெளியே சில் பண்ண வழியே இல்லை. நான் டீடோட்டலர் வேலை. ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த பொழுது வாட் இஃப் வி just celebrate music. நம்ம வளர்ந்த மியூசிக்கை செலிப்ரேட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? just to chill. It wasn't plan. I usually call this as accidental destiny. Okay. நான் இங்க வர்ற நான் வந்து ஆட் ஃபிலிம் மியூசிக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப டாக்குமெண்ட்ரி மியூசிக் பண்ணிட்டு இருந்தேன், சவுண்ட் டிசைன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து 1.5 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சில் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து மொட்டை மாடியில எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நம்ம பிடிச்ச பாட்டெல்லாம் பாடலாம். This was the overall plan. அதுக்கு வந்து it was very accessible. இன்னொன்று என்னன்னா இப்போ எல்லாரும் பாட போறாங்க அப்படின்னா ஷோ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிதான் சொன்னேன். இருட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் சேஞ்சஸ் யுவர் மூட் என்டையர்லி. ஆஃப் லைக் எனக்கு இன்ஹிபிஷனுங்கிறது கம்மியாயிடும். என் மூஞ்சி தெரிஞ்சாதான் நான் பாடுறேங்கிறது தெரியும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ another reason why there is no microphones on stage. That also இப்போ மைக் நான் ஸ்டேஜில் வச்சுட்டேன்னா ஒருத்தர் பாட போறாங்க, ஒருத்தங்க கேட்க போறாங்கன்னு சைக்கலாஜிக்கலாக இருக்கும். அதை உடைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணும். ஸோ மொட்டை மாடியிலேயே பண்ண ஆரம்பிச்சதுமே அப்படிதான். நான் மைக்கே கிடையாது அங்கே மொட்டை மாடியில். ஸோ ஓவர் த பீரியட் auditorium எதுக்கு மைக் இருக்கணும்? Anyway we are all going to sing. Why should we have a microphone? And I saw that's why you call this Maaditorium. Yes. Like Maadi plus auditorium. Auditorium, yes. Nice. And when did you first start this? On the first சின்ன வயசுல இருந்தே you kind of hosted these Motta Maadi things? Like first Motta Maadi was 2018 January. Oh, okay. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் I was doing my original music. So indie music அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லா. இந்த ஸ்பேஸ் வந்து 2018 January 27th was the first Motta Maadi that happened. Okay. வந்து ஒரு Facebook போஸ்ட் போட்டு எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொன்னா யாருமே வரல. வெறும் நாங்க டீம் மெம்பர்ஸ், அவங்க அப்பா அம்மா அவ்வளோ பேர் தான் இருந்தோம். பட் தென் the next Motta Maadi after it happened like 1.5 months later ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5-10 பேர் இருந்திருப்பாங்க. பட் தட் வாஸ் லைக் ஹியூஜ். லைக் 10 பேர் நம்ம பண்றத பார்க்க வராங்க அப்படிங்கிறது இட் பிகேம் வெரி ஹியூஜ். தென் ஒன் திங் வாட் வி கான்ஸ்டன்ட்லி இட் வாஸ் வி டிட் இட் கன்சிஸ்டன்ட்டா நாங்கள் அதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். லைக் when we never stopped. Every 1.5 months if you have seen there is a Motta Maadi show that was happening. And by then people knew that by ஒரு 4 மாசம் 5 மாசம் கழிச்சு ஏன்டா ஒருத்தன் கதறிக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு சைட்லங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும்ல. அந்த one point on that consistency, right? Like
we've been doing stand-up comedy Yeah, shows of here course. in the US, Building 18 Yeah. Comedy Club. So நாங்க வந்து we started March 2019. Right? Since then, every Friday we've been doing an open mic. Okay. Every single Friday for the last 6 years. We've Wow. not. So I think that point you mentioned about consistency, Yes. especially for art and artists, Yeah, and exactly. how important do you think is consistency, right? So ஒன்னு என்னன்னா, one we need to understand that we are entertainers, right? Entertainersனா there is only we can occupy 30 to 40% of one's brain. They have their livelihood, they have the livelihood. அதுல ஒரு பார்ட்டை நமக்காக ஒதுக்குறாங்கன்னா ஆமா. அவங்களுக்கு அதுல எவ்வளோ மினிமமா ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். We cannot be their world. Correct. அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்மள மாதிரி எத்தனை என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கு as காம்படிட்டர்ஸ்னா, அப்ப நம்ம எவ்வளோ கன்சிஸ்டண்டா அவங்க கண்ணில் படுறோங்கிறதா முக்கியமே தவிர அவங்க ஏன் எனக்கு கண்டுக்கலங்கிறது கொஸ்டினே கிடையாது இங்க. பிகாஸ் தே ஹேவ் a million things to think about. அவனுக்கு வந்து இது வாழ்க்கை கிடையாது, வேற உனக்கு இது வாழ்க்கை அப்படின்னா நீ தானே அதுக்கு பண்ணணும். கமலே ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு, அவனுக்கு போர் அடிச்சு வேற எதுவுமே பண்றதுக்கு இல்லைன்னா தான் நம்மள பார்க்க வருவான். Because they have other important things to do. And it's not, I will never tell it as a complaint. If I was doing their job, it would have been the same. We can never estimate someone's circumstance, right? அவனுக்கு வாழ்க்கையில என்டர்டைன்மெண்ட் தேவையா தேவையில்லையா நான் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்? என்னோட வேலை என்னன்னா, இங்க மாதிரி நான் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாரு, உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வான்னு கூப்பிடுறத அதுல நம்ம சோம்பேறித்தனமா இருந்துடக்கூடாது. பிகாஸ் இட்ஸ் ஆர் லைவ்லிஹுட், ரைட்? நம்ம எப்படி அதுக்கு உழைக்கணும்னா. So you never felt that you are over marketing yourself. You don't shy away from marketing at all. No. Like shy away from marketing in sense, எனக்கு இருந்த அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, word of mouth helped me பயங்கரமா. That was the boom of social media by then. Instagram's early 2018 was very early Instagram for India, right? So இருந்த பொழுது we were like, ஏய் இங்க என்னமோ நடக்குது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் விளையாட்டவே சொல்லுவேன், இப்போ 50% பீப்புள் பாட வந்தாங்கன்னா இன்னொரு 50% ஏ ஃபேன்சி திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர், ஐ வாண்ட் பி தேர், அதுக்காகவும் வந்தாங்க. அண்ட் அதை அதையும் நம்ம வந்து ஒரு கம்மியாக பார்த்துடக்கூடாது, அதுவும் தேவை. அது இருந்தால் தான் இந்த மைலேஜ் ரன் ஆகும். ஸோ எவ்ரி 1.5 months கான்ஸ்டன்டாக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வாஸ் இன் ஜூன், ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆன் ஜான்வரி, தென் தெர் வாஸ் ஒன் இன் மார்ச், ஏப்ரல்ல ஒன்று, ஜூன்ல ஒன்று, வரிசையாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு கான்ஸ்டன்டா. ஸோ வி கைண்ட் ஆஃப் வேர் தேர் ஆன் பீப்புள்ஸ் ஃபேஸ் ஆல்வேஸ். நீ என்னமோ கத்திக்கிட்டே இருக்காண்டா, இவன் எதுக்குடா கத்துறாங்க. அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் இட் பிகம் அ கம்யூனிட்டி. ஸோ கம்யூனிட்டிங்கும் பொழுது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. லைக் இவங்க எல்லாரும் போறாங்கன்னா நம்மளும் ஏன் போகக்கூடாது. And all these were for free, right? You didn't charge back until we got into நாங்க செலவு பண்ணுங்கிற ஸ்பாட்டுக்கு வர வழிக்கு நாங்க சார்ஜே பண்ணல. It started as a thing. ஆனா பேசிக்கலி அது நான் பிசினஸாவே பார்க்கல. It was more like community singing, just get together. வந்தேன்னா இத்தனை பேரை பார்க்க முடியும். In that way I can get a lot of friends. இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி செல்ஃபிஷ் தாட். எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்குவாங்க, நிறைய பேரோட பேச முடியும், எனக்கு பிடிச்சதை நான் பண்றேன், ரொம்ப ஜாலியா பண்றேன், இதுக்கு எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் I was not equipped enough to give them, I mean, ticket it, right? நான் வந்து ஒழுங்கா ஸ்பீக்கர் வைக்கல, ஒழுங்கா சவுண்ட் வைக்கல, சேரே போட மாட்டேன், தரையில உட்காரணும்னா how can I make them pay for the ticket? It's not fair. So வாங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் to an extent. இன்னும் நான் ட்ரபிள் தான், பார்க்கிங்லாம் கிடைக்காது. அவங்க வந்தாங்கன்னா எங்கேயா போடணும், at their own risk, everything. But still they chose to comeங்கிறது I'm really grateful. Super. And you mentioned about working on jingles and making your own music, right? So that's where you started. So what did you, நீங்க படிச்சதே மியூசிக்கா இல்ல what? So first I started finished my engineering in civil. Okay, எல்லாரும் we had multiple choices na என்ன engineering, doctor. Yes, நான் வந்து சொந்த ஊர் வந்து திருச்சி. So வெரி ஹானஸ்டா எனக்கு அப்போ வந்து இது மட்டும் தான் கெரியர்னே நான் நம்பினேன். லைக் இது நிறைய பேர் ஒரு எட்டாத கனியா தான் இருந்துச்சு. ஒரு இசைங்கிறதெல்லாம் ஓகே, நான் யாரா பண்ணுவாங்க நம்ம கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இன்ஜினியரிங் பண்ணேன். இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போதே what I usually say is like how important it is to find your dream ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Also it is very important to know what you don't get. எனக்கு ஆரம்பத்திலே இன்ஜினியரிங் வரலன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை வந்து நான் ஹானஸ்டா போய் சொல்லிட்டேன் எங்க வீட்டில், இது எனக்கு வரவே இல்லை சுத்தமா. எனக்கு பில்டிங் கட்டுறது நான் கட்டினா சிவில் இன்ஜினியரிங், நான் பில்டிங்லாம் கட்டினா ரொம்ப பேடா, மொட்டை மாடி மட்டும் தான் கட்டுவேன்ற மாதிரி, மொட்டை மாடிக்கு வேணா உட்காந்துக்கிறேன், கட்டலாம் முடியாது. ஸோ அது வரலன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஐ ஹேட் திஸ் ஃபேண்டசி டுவர்ட்ஸ் சவுண்ட். எனக்கு வந்து ஒரு தியேட்டருக்குள்ள உட்காந்தோம் அப்படின்னா இப்போ 7.1 எப்படி ஒர்க் ஆகுது, டால்பி அட்மாஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுல பயங்கரமான ஒரு ஃபேன். ஸோ என்னோட ட்ரீமே வந்து ஒரு தியேட்டர் மிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ ஃபினிஷ் இன்ஜினியரிங். எங்க வீட்டில் என்ன ரூல் போட்டாங்கன்னா, இன்ஜினியரிங் மட்டும் முடிச்சுட்டு போ, எங்களோட ஆத்ம திருப்திக்காக வந்து முடிச்சுட்டு போன்னு சொல்லிட்டு. தென் ஐ ஹேட் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஃபேமிலி. எனக்கு எந்த இதுவுமே நான் சண்டை போட்டேன் அப்படி ஒரு ஸ்டோரியே கிடையாது. நான் போய் கேட்டேன், அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க. இப்படிதான் இருந்துச்சு. வெரி ப்ரிவிலேஜ்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் டு பி வெரி ஹானஸ்ட். நான் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து ஸ்டீஃபன் தேவசி அவரோட மியூசிக் லவுஞ்சில் ஆடியோ இன்ஜினியரிங் பண்ணேன். And I thought I will be a theatre mix engineer, but the opportunities didn't fell in the right place. So I was jobless for close to 2.5 years. I was doing everything. Jobless na edum pannama illa.
it was work for exposure kind of jobs. ஆமா. So I was working in, நீங்க என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நான் வேலை செஞ்சிருப்பேன். நான் வந்து மிக்ஸ் இன்ஜினியரா இருந்திருக்கேன், மாஸ்டர் இன்ஜினியரா இருந்திருக்கேன், சவுண்ட் டிசைனரா ஓ இருந்திருக்கேன், நைஸ். டாக்குமெண்ட்ரி சவுண்ட் டிசைனரா இருந்திருக்கேன், ஒரு ஃபேமஸ் தமிழ் ஃபிலிமுக்கு பின்னாடி மேக்கிங்கோட சவுண்ட் இன்ஜினியரா இருந்திருக்கேன். ஓ So வாவ். I have worked in a lot of spaces before I get into இதுல என்னன்னா இதெல்லாம் டே ஜாபா இருந்ததுன்னா நைட் இஸ் மை மியூசிக் டைம் where I learn ஓகே. music. I ஓகே. started learning music only from 2012. So ஓகே. to come back learn music, it was like okay, பண்ண ஆரம்பிச்சு என்னோட பாட்டு அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சு எனக்கு இப்போ நீங்க மொட்டை மாடியில் பார்க்குற பேண்ட் வந்து அப்போ நான் வந்து என்னோட ஒரிஜினல் மியூசிக் பேண்டாக வச்சிருந்தது. ஸோ எவ்ரி வீக்கெண்ட் வி கம் இன் டு மை ஸ்டுடியோ, வி ரெக்கார்ட் சம்திங், கிரியேட் சம்திங் நியூ. தட் வாஸ் த டார்கெட். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி நிறைய சாங்ஸ் ஐ வச்சிருக்கீங்க. ஹேவ் க்ளோஸ் டு 45 சாங்ஸ். ஓ வாவ். இந்த மொட்டை மாடி போன ஸ்பீடில் வந்து அது என்னால் எங்கே போய் எந்த அவென்யூவில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னே தெரியல. அது அப்படி ஆயிடுச்சு, டு பி வெரி ஹானஸ்ட். இப்போ அதுனா என்டையரா இட் டேக்ஸ் enough amount of energy to push. For example, இப்போ சினிமா பாட்டை புஷ் பண்றது இவ்வளோ கஷ்டமா இருந்ததுன்னா சொந்த பாட்டை புஷ் பண்றது இன்னுமே கஷ்டம் தான். That's why they are, I respect them more than I respect myself, right? When someone is doing indie, I give them one pedestal up than me, because I already had a very good soft spot of like already famous songs தான் நான் பண்றேன், already இன்னொருத்தரோட creation. I am just a recreator, right? Whereas someone creating on their own has more difficulties. Correct. So on that related note, right, one important question that I wanted to get out of the way about Motta Maadi music is, யார்கிட்ட போய் மொட்டை மாடி மியூசிக் இந்த கான்செப்ட் சொன்னாலும் இந்த கான்செப்ட் பத்தி சொன்னாலும் ஐம் ஷூர் யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் திஸ் ஃப்ரம் சோ மெனி பீப்புள். ஏன்டா நானே காசு கொடுத்து நானே போய் பாடுறதுக்கு நான் எதுக்கு அங்க போனோம், நான் வீட்லயே பாடிப்பேனே அப்படிங்கிறாங்க. how do you address this, or what is your பதில் for this? One is like the musicians are live. It's not a karaoke. Like for example, YouTubeல ஒரு karaoke பாடுற கான்செப்ட் இது கிடையாது. ஒன்னு வந்து it's still the live music, only the singer is the minus here. Like you are also singing on the stagingங்கிறதா. இன்னொன்னு என்னன்னா, it's not actually about the music, right? When you do a community thing, when you do a show, when you do a concert, it's about who you are coming with. What's the memory you are going to create with them? Oh yeah. And what's the memory I am going to give it to you? இப்போ for example, நேத்திக்கு நீங்க ஷோக்கு வந்தீங்க, when you hear ஒருவன் முதலாளி again, I will be a small part of your memory, right? Yeah. That's what I want to create. Yeah. So எனக்கு அந்த collective wavelength, collective இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான இதுல நான் ஒரு இடத்துக்கு போனேன், அங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா இருந்தாங்க. Exactly. It's an amazing feeling to have. எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா, even if you don't come with somebody, right, like உங்க family or friends, or தனியா இந்த ஷோக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தாலும், when you enter there, and I feel that individual identities are dissolving and ஒரு collective harmony form ஆகுது. Like ஒரு 1000 பேர் 1500 பேர் பாடும்போது exactly it just, and I love என்னோட ஸ்டேஜ்ல இருந்து என்னோட perspective was like, hey, see how many people are happy. Yeah. That, at the end of the day, I wanted to be an artist just for this. I just wanted to make people happy. இது நான் என்ன டூல் யூஸ் பண்றேங்கிறது totally it's on their own. இந்த டாக்டர் எல்லாம் சொல்ற மாதிரினா இந்த என்டார்பின் ரிலீஸ் ஆகுது, ஸ்ட்ரெஸ் கார்டிசால் கம்மி ஆகுது, something about at one point it happened. At one point a very famous therapist started suggesting Motta Maadi music as a therapy for it, because it had that collective energy to it. I mean, of course there is claustrophobia, like அது இருக்கவங்க அவங்களால உள்ள வர முடியாது, because people are going haywire inside the show. But this collective, எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேமஸ் குவீனோட வீடியோ இருக்கும்ல, வேர் குவீன் பேண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்க மாட்டாங்க, பட் everybody will be singing Bohemian Rhapsody on a very famous, I think it's the Live Aid concert. What do you call that? Will you say that the band is not even on stage? Why do I want the band anymore? It doesn't work like that, right? எனக்கு என்னன்னா, okay, I understand the logic behind it. ஏன் நான் வந்து பாடணும் அப்படின்னா, because they haven't seen an entertainment like this, where நான் பாடினா இது எப்படி இருக்கும். ஆமா, the whole idea of நான் ஏன் பாடணும்ட்டு நான் பாடினா எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கான கேப் தான் இது. and I saw friends who've never sung before. Like you just get carried away on the whole, on the vibeல வந்து எனக்குலாம் அந்த 3.5 hours போனதே தெரியல. It felt so good. Yes, that collective energy. எனக்கு என்னன்னா, I always relate to our Tamil songs, right? எனக்கு வந்து ஒரு ராஜா சார் பாட்டு, ரஹ்மான் சார், I have my own associated memory. It's also now I feel like I can be a part of that memory. இப்போ நான் என்னென்ன பார்ப்பேன்னா, ஷோக்கு வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவோட வருவாங்க, and they will be like அவங்க அப்பா அம்மா பாடுறத வீடியோ எடுப்பாங்க. எனக்கு அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து பார்க்க பயங்கர ஆசையா இருக்கும். ஹே செம, இதை வந்து நார்மல் டேல அவனால பண்ணிருக்க முடியாது. ஆர் ஒரு ராஜா சார் கான்சர்ட்டுக்கு போயிருந்தாங்கன்னா இது நடந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இங்க இது நடக்குதுங்கிறது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியா இருக்கு. அதுக்கு நான் ஒரு டூலா இருக்கேன். நான் இது உள்ள வரும்போதே எனக்கு தெரியுது பாதி பேருக்கு பிடிக்க போறது இல்லைன்னு. I made peace with the fact. If you take any entertainment,
இட் இஸ் லைக் தட். லைக் yeah. எனக்கு இது நான் இது இல்ல நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உள்ள வரும்போது அப்படிதான் வந்தேன். இது என்னத்த சரி போவோம் அப்படின்னு வந்தேன். பட் வித்தின் லைக் சாங் ஃபர்ஸ்ட் சாங் செகண்ட் சாங் போறதுக்குள்ள I know. I was like completely sold on this concept and this is I was something so, else. and that's what it meant so much to me when I saw you immediately went on to talk. That's when you felt like, oh, you have really worked here. Someone who came from this side to எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு side is why you perform on ஆமா stage. நான் ஸ்கெப்டிக்கலா உள்ள வந்து பிக் ஃபேனா திரும்பி போனேன் Yeah, ஷோல that is, இருந்து. I was very happy. And நான் இது அப்படிதான் அட்ரஸ் பண்ணுவேன். Like if you come here, you don't need to be perfect. Like அவ்வளவுதான். Be a part of this imperfection. No, it's okay. Have Right. fun in this imperfection. Have fun with 1,000 people who just came to be happy. I will make sure there is no hatred in this place. Right. So you can be happy. Okay. அவ்வளவுதான். And இப்போ அதுலயே வந்து now you have a band and Yeah. the band everyone in the band was phenomenal. Yeah. சான்ஸே கிடையாது. What இப்போ இந்த ஒரு கரோக்கே ப்ளே பண்ணி ஒரு டிஜே பண்றதுக்கும் நீங்க லைவ் மியூசிக் பண்றதுக்கும் what is the difference? One is at the end of the day, ஒரு லைவ் மியூசிஷியனோட எனர்ஜி இஸ் தேர். லைக் வி லேர்ன் அ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நான் எக்ஸிபிட் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க எனி லைவ் கான்சர்ட்டுக்கு ஏன் போறீங்கன்னா, யூ வாண்ட் டு கெட் ஆல் ஆஃப் someone showcasing their talent. Exactly. So that exists here. Like whereas நீங்க என்னோட ஹரிதா அவங்க வீணா ஆர்டிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, she plays any BGM in her instrument, and the veena she designed it. Oh wow. Yeah, because நாங்க உட்காரும் போது என்னன்னா, எனக்கு நானும் அவளும் டான்ஸ் ஆடணும்னு எனக்கு பயங்கர ஆசை ஸ்டேஜ்ல. நாங்க ஃப்ரண்ட்ல மட்டும் டான்ஸ் ஆடுவோம், அவ வந்து உட்கார்ந்துட்டே இருப்பாள். So we சும்மா were jamming on this idea of what if you stand with us. So she went on and created something like, now I can stand and வீணை dance மாதிரி with you. ஒரு எலக்ட்ரிக் கிட்டார் But மாதிரி it's a இருக்கு. veena. So she has reduced the fret to according to the இது, and she, so if it is a karaoke, I don't need it or do all this. Like it's just like put a -1 and you play along with it. Yeah. இன்னொன்னு வந்து, I believe when people are coming on as an audience and when they see us making a mistake, like say evident mistake, even the BGM சொதப்பிட்டே அப்படின்னா, they will still feel like equals. They don't put me in that pedestal of, hey, நான் இவனை ஸ்டேஜ்ல தான் பார்க்கணும், நான் கீழே தான் இருக்கணுங்கிற ஐடியாலஜியை நான் உடச்சு விட்டுருவேன். I have that live energy where like, hey, he's also human, he can make mistakes, it's okay. I want all entertainers to have that feeling of, as a singer நான் எப்படி பெர்ஃபெக்ட் இல்லையோ இவங்களும் பெர்ஃபெக்ட். Exactly. So now I have made them more comfortable saying that, hey, இப்போ நான் என்ன வேணா பாடலாம்பா, பரவாயில்ல, எனக்கு இவன் என்ன சொல்ல வரான்னு எனக்கு புரியுது, நீ சந்தோஷமா இருன்னு சொல்ல வரான், எனக்கு அது புரியுது, நானும் தப்பு பண்ணா மறைக்க மாட்டேன், திருப்பி இது பண்ண, அதுக்கு நான் பிரம்மாண்டமா மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டேன். There are like நுணுக்கமான mistake which are still human, right? It's not a machine that is playing, it's still that humans that are playing. And I personally enjoyed the customization every instrumentally you guys did. Yes. It was like amazing. It adds to that experience also. Exactly. Right? So இதுக்கு நடுவுல we also had to have in mind, we need to do 22 songs, we have 2 hours time now, we need to cut down கொஞ்சம், add something. அது எதுவுமே அங்க பண்ணிட முடியாது. Still the original இதுல எல்லாம் பண்ண முடியுது. And இதெல்லாம் தாண்டி it's the fun of being on stage with 5 more people, 6 more people, 7 more people. இவன் அடுத்து என்ன பண்ண போறான், ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் Motta Maadi was actually going on impromptu. We never had rehearsals. Oh, okay. We used to think that it is fun, like அவங்க எவ்வளோ வல்னரபிளா வராங்களோ நம்மளும் அவ்வளோ வல்னரபிளா ஸ்டேஜ்குள்ள போலான்னு இருந்துச்சு ஒரு மாடல். பட் தென் we were சொதப்பிஃபைங் பிக் டைம். அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல வேண்டாம், we need to give the output from our end should have one standard and quality decide பண்ணதுக்கு அப்புறம் we started rehearsing. So I think that actually gives the difference of குட்டி குட்டி நுணுக்கங்கள். It's still the nuances. We still we are not that band where like we have our own BGM composed inside a song. அதுமே கிடையாது. என்ன ஒரிஜினல் கம்போசர் பண்ணிருக்காங்களோ we recreate. So my logic to that was, for example, if you take இளையநிலா பொழிகிறது நம்ம பாடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், all the people will sing the BGM also. So I don't அது பண்ணுவாங்கல்ல, I don't have the right to change it. Correct. How, so if I do that, you will be out of the song, then I cannot make you sing the charanam. So நாங்க செட் பண்ண ஆரம்பிச்சும் போது எப்படி செட் பண்ணோம்னா, ஒரிஜினல் எப்படி இருக்கோ காப்பி. Now we have went to the range where like ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும், தோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜா சார் பாட்னா இட் ஹாஸ் so many layers to it. அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே நமக்கு இல்லைனாலும் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு இப்படி லேயர் பிரிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னைக்கு நம்ம ராசாத்தி ஒன்று ப்ளே பண்ணும்போது செகண்ட் பிஜிஎம் வந்து 1 layer was played by வீணா, நான் ஒரு லேயர் வாசிக்கிறேன், வீணா ஒரு லேயர் வாசிக்கிறாங்க. ஸோ யூ கெட் த ஒரிஜினல் டோன், அட்லீஸ்ட் க்ளோஸ் டு த 80% ஒரிஜினல் டோன். தட் கிவ்ஸ் அஸ் த ஹை. மியூசிஷியனா எங்களுக்கு ஒரு ஹை கொடுக்குது. ஓகே, நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லெஜெண்ட் கம்போஸ் பண்ணது கிட்டக்க போறோம் அப்படின்னு. ஃபார் யூ, நான் கேட்டதே இவங்க வாசிக்கிறாங்க, gives you that satisfaction. It's a win-win. And your role in this, right, because there are instruments மக்கள் வாசிக்கிறாங்க, you are more like a conductor on stage. Yes.
and you don't sing also. Yes. ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஏன்னா என் கூட வந்த ஃப்ரெண்டு, இவன் என்ன பண்றான்? இவன் சும்மா குதிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாரி இருக்கு. லைக் வாட் இஸ் யோர் ரோல்? ஐ have a view of what you did, but I want you Right. to tell what you think you are doing. That's the difficult call I took in Motta Maadi, right? Because I am a keyboard player. But when I got into the space of like conducting this, when I move away from the stage, people don't sing. They don't have a catalyst of between the musicians and the and they also want an entertainer in nadula. So இப்ப நான் வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா அவங்க மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நான் பாட ஆரம்பிச்சேன்னா ஆக்சுவலி நான் பாடுவேன். If you sit in the first row, you will listen to me. It's not like I'm lip syncing. I'm literally shouting my voice out. Why I don't do that on a microphone is because na mic la paada arambichna mine is getting amplified. Correct. So you won't listen to your own voice. So I don't want to do that. இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நாங்க ஐடியாலஜியா செட் பண்ணது. இந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டை இப்படி கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. So that was the most difficult call because as you said, when you are in the last row in a balcony, you will be like, what are you doing? Like, why are you like over into guy who is doing everything? But I guess when I started moving back or moving from the spot, people think like, oh, I became that person who is that cue for them. Exactly. Who became the cue for them. Okay, இவன் நின்னானா நம்ம இப்ப பாடணும் போல இருக்கு, இவன் பாடுறதா நம்ம பாடணும் போல இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல அப்படிதான் ஆயிடுச்சு. because you are lip syncing, so மக்கள் எங்கயாவது மிஸ் பண்ணா கூட they look at you, they catch on பண்ணிடுவாங்க. So it's like personally it's a call I took to myself, like, okay, உன்னை இவங்க கலாய்க்க தான் போறாங்க, but for this idea to work out, you need to take that role. Who else will take that role? அந்த மாதிரி. So it worked really well. நான் முன்னாடி கொஞ்சம் யங்கா இருந்த பொழுது என் வாய்ஸ் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் வரைக்கும் ரீச் ஆகும். Now as I get old, the voice range is coming down, but I guess for example, right, ஒரு 4 பாட்டுக்கு if you are off stage, I think the energy will come down because people are vibing with you. Yes. Like you are the, நீங்க சொன்ன மாதிரி, you are the catalyst. Yes. And they are following you. Yes. Like whatever you do, you are the one who's bringing the energy out of people. Right. So very key role. It's also the reverse, right? நான் இப்ப வந்து for example, a lot of times, for example, I will give you an idea. The first time, I'm not going to name the auditorium. The first time we are going to perform this auditorium, அவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த காலத்து இது கேஜெட்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து உள்ளே போயிட்டு சவுண்ட் செக் முடிச்சிட்டோம். சவுண்ட் செக் முடிச்சோன்னா அங்கிருந்து அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இது இப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஊரில் இருக்கோம்ல, நீங்கள் வந்து ஏன் எங்களோட மிஷினை தொட்டிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வியூ இருக்குல்ல. வந்து கடை அவங்க யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரி நாங்கள் சவுண்ட் செக்கு ட்ரெஸ் மாற்ற போகும்போது மாற்றி வச்சிட்டாங்க. ஸோ வி கம் ஆன் ஸ்டேஜ், we could hear nothing in the monitors because everything is altered, but there are 1,000 people in front of you. You cannot show it on your face. So the entire show, I stood in profile between the audience and so I became that conductor between இவங்க என்ன பாடுறாங்கன்னு இவங்கள்ட்ட சொல்லணும், இவங்க என்ன பாடுறாங்கன்னு இவங்கள்ட்ட சொல்லணும். That's when I actually agreed to my role as a role. Where like, okay, நம்ம இல்லைன்னா இது நடந்திருக்காது. Now you have an legit inside your head, you have your insecurities, right? Okay, நீ இப்போ தூரத்துல இருந்து பார்க்கறவன நான் கலாய்க்க போறேன்னா, how do you going to answer it? These are the incidents where I think that it's all. For example, இந்த ஷோல we were in in-ears, right? எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, this comes as like the straight sound, whereas audience போடுறது is on a 0.1 millisecond delay. I need to manage this without showing it on my face, without the delay. So எனக்கு இது வந்துட்டு ஒரு மில்லிசெகண்ட் தள்ளி தான் நான் அவங்களோட பாட ஆரம்பிக்கிறோம். இல்லாட்டி there will be a time difference. Okay. So these are the things I put it as my own difficulties to run. இதுக்கு நடுவுல டான்ஸ் ஆடணும், கமெண்ட் அடிக்கணும், இது பண்ணணும். It's fun. But this is my role. Super. And how did you manage the transition from actual Motta Maadis to these big auditoriums and tours, right? ஏன்னா நீங்க மொட்டை மாடியில ஒரு 20 பேர் 50 பேர் வச்சு பண்றதுக்கும், now you have like huge thousands of people in front of you. And the transition was difficult. What was the I thought process? it will be difficult. I thought actually, but ஆனா by then when we moved, we were already into 1.5 years of Motta Maadi. People knew what is going to be inside the auditorium, at least in India. So 1.5 years வந்து வெறும் மொட்டை மாடி செட்டப் தான் நடந்தது. ஆனா இந்த பேண்ட்னா நம்ம பாடணும் அப்படிங்கிறது செட் ஆயிடுச்சு. So அவங்களுக்கு auditorium became an advantage because they had a solid seat to them. They had air condition, they had like proper sound, எல்லாமே நாளை கேட்க முடியும்னு ஆயிட்டதுனால they were in the advantage side. எப்போ என்னோட டிஃபிகல்ட்டி வந்துச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வென்ட் டு கோயம்புத்தூர். ஸோ இப்போ சென்னையில் இது நடக்குது, ஐ நீட் டு டேக் இட் டு அ நியூ பிளேஸ்.
அப்ப என்ன ஆகும்னு தெரியாதுல்ல. அப்ப ஐ ஃபேஸ் டிஃபிகல்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க மதுரை போறோம். மதுரையில வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஒரு சாலிடா 40 வயசானவங்க உட்காந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. அண்ட் எனக்கு எனர்ஜி பத்தல. பிகாஸ் அவங்க ஃப்ரண்ட்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க. எனக்கு அவங்கள்ட்ட இருந்து எனர்ஜி வரல. இப்ப அவங்க பாடுறது எனக்கு கேக்குதா இல்லையான்னு. ஸோ தீஸ் டிஃபிகல்டீஸ் வி ஃபேஸ். வி ஸ்லோலி கிரைண்ட் தட் நீங்க தான் பாடணும், நீங்க தான் பாடணும். ஸோ நாங்க வேணும்னே ட்ரிக்கா அவங்களுக்கு அவங்க பாட வைக்கிற மாரி வேணும்னே ஒரு 4 பழைய பாட்டு உள்ள கொண்டு வந்துருவோம். ஸோ அவங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு புது பாட்டு உள்ள கொண்டு வந்தா தே நோ ஓகே இவன் இதான் பண்ண போறான் போல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது இருந்துச்சு. பட் மேஜர்லி இன் சென்னை அண்ட் பெங்களூர் வி நெவர் ஃபேஸ்ட் தட். த டிரான்சிஷன் வாஸ் குவிக்கர் டு பி வெரி ஹானஸ்ட் அண்ட் இட் பிகேம் வெரி கன்வீனியன்ட். அந்த நேரத்துல வந்து பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாஸ் தட் இஸ் when we started charging them. ஸோ அந்த டவுட்ஸ் இருந்தது. அப்பதான் இந்த கிராப்பிங் ஆஃப் நான் ஏன் காசு கொடுத்துட்டு பாடணும் தட் கேம் இன். பட் பீப்புள் காட் யூஸ்ட் டு இட். வென் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் again the same consistency logic worked. Even inside the auditoriums he constantly produced. ஒரு டூர் முடிஞ்ச உடனே அடுத்துட்டு ஒரு டூர் முடிஞ்ச உடனே அடுத்து அண்ட் வேற தீம் வேற சாங்ஸ். To an extent அதோட ரியாலிட்டி எப்போ நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா in 2023-24 we have a dictionary of how many songs we have performed as of now. Okay. You know the number, we are close to 450 to 500 songs we have performed in this 5 years. Oh, okay. Inside the auditoriums. So we never do the same songs. But next time when I perform in Bay Area, I won't repeat any songs except for Ullala because we end the show there. Entirely a playlist change. Super. So இதை வந்து சென்னையில் நாங்கள் பண்ணோம். க்ளோஸ் டு 100 ஷோஸ்னா நாங்கள் அத்தனை டிஃப்ரெண்டான சாங்ஸ் பண்ணியிருப்போம். Okay, so நீங்க ஒரு ஊரும் do you change play? How do you come up with like okay இந்த ஊர்ல இந்த song? There should be some logic behind. First time, so it's the energy difference. For example, Chennai's energy. Chennai is very experimental. I can go with any experiment on Chennai and Chennai will pull it off. Is my understanding of that. Coimbatore is full on energy. Where when you go 2 மணி நேரம் ஷோ முடியும் பொழுது நமக்கு எனர்ஜி போயிருக்கும். ஆனா they will be pumping back energy like crazy. In Bangalore this is the mix of both. Where they will be with art லைக் ஒரு அராஜகமான ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். பட் ஆனால் they will be up for experiments. ஸோ இட்ஸ் லைக் வேற ஸோ இதுக்கேற்றாப்புல நாங்கள் பாட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர ஆரம்பித்தோம். இந்த மாதிரி நாங்கள் when you go to Trichy or Madurai, the more tier 2 music will come in. Like அந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம். ஒரு லாட் ஆஃப் லைக் கிராமத்து இளையராஜா பாட்டு can still work here. அந்த மாதிரி But community singing-க்குன்னு some songs lend themselves better for community singing, right? Absolutely. Not also அந்த மாதிரி can you give some examples on for example these are the places like for example Rasati Unna will work everywhere, anywhere, everywhere because it's like a lullaby. And the advantage is the exterior music is there are clear lyrics, there are clear music, defined music. இப்போ வந்து for example there is no overlap of music and lyrics anywhere. So it becomes very easy. And association because of the lyrics gets higher. If 50% is because of the music now, 50% because of the lyrics. In the Gen Z la adu romba kammi agudhu. The association with the lyrics is coming down rather than the music. And the Gen Z music is more mission oriented. For live audience to play it back, live musicians to play it back becomes very difficult. So idha mariyum ஒரு clarity வித்தியாசம். So it's more advantage to sing a Raja sir or Rahman sir song. One because of the association with the people. இப்ப என்னோட sweet spot is say 23 to 35 year olds னா இவங்க இந்த மியூசிக் குள்ள வளர்ந்திருக்கிறதுக்கான probability ரொம்ப ஜாஸ்தி. So அது ஒரு advantage. It's easy to sing because the lyrics are more clearer. It is heard more and it was played more. For example இப்போ வந்து it's the chat kind of entertainment. Like நான் இன்னைக்கு ஒரு entertainment நாளைக்கு ஒரு அப்போ அது கிடையாது. எனக்கு வந்து கல்யாண மாலை கொண்டாடும் பெண்ணேங்கிறது நான் வந்து ஒரு லட்சம் தடவை கேட்டிருப்பேன். அதை நான் கேட்கணும்னு கேட்கல. நான் போன அவென்யூஸ் எல்லாத்துலயும் என்ன கேட்க வச்சாங்க. there is a radio, there is நான் தான் சொல்லுவேன் SCV சேனல்னு 1999ல எங்க வீட்டுல சுமங்கலி கேபிள் அவங்க வந்து 24 மணி நேரம் பாட்டு போடுவாங்க. there are no ads to that. Imagine that you cannot run it like that right now. There is no channel like that right now. So அப்படிலாம் வளர்ந்தவங்களுக்கு the only entertainment used to be music. எனக்குலாம் நான் MSV பாட்டுலாம் மனப்பாடமா பாடுவேன். ஏன்னா SCVனால குழந்தையில இருந்து கேட்டு so that becomes an whereas for now bad asthma என்னால எப்படி ஹானஸ்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட முடியும் because they have produced it so well according to this era. I cannot live or recreate it. Stageல recreate. இல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜா சார் வந்து அந்த ராசாத்தி ஒன்னு you said it works everywhere. அந்த மாதிரி அதே எரால இருக்கிற வேற ஏதாவது ஒரு பாட்டு
இந்த கம்யூனிட்டி செட்டப்ல பெருசா ஒர்க் அவுட் ஃபார் ஆகாதுன்ற நாங்க மாதிரி. என்ன மாரி பண்ணுவோம்னா, கன்டினியூஸா லிரிக்ஸ் ஃபாஸ்ட்டா வருது. இப்போ வந்து மண்ணில் இந்த காதல் ஒர்க் ஆக சான்ஸே இல்ல. பிகாஸ் ஃபார் பீப்பிள் ஹூ ஆர் நாட் ஆமா. மியூசிஷியன்ஸ் சரணம் பாடணும். முத்துமணி ரத்தினங்களும் தனனனனன அது மாரி மூச்சு எடுத்தா தான் ஆகணும் அவங்க. ஓகே. எடுக்கும்போது அடுத்த லைன விட்டுருவாங்க. அடுத்த லைன ம். விட்டுட்டா அவங்களுக்கு எங்க வந்து ஜாயின் அடிக்கணும்னு தெரியாது. தெரியாது. ஸோ தென் ஓகே. பிகம் அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் அனதர் டெஸ்ட். நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் சுந்தரம்னு சொல்லிட்டு வி யூசுவலி டேக் த பிளேலிஸ்ட். ம். நாங்க என்னன்னா, நாங்க ஒரு புது பாட்டு எடுக்கிறோம்னா, வித்தின் 5 செகண்ட்ஸ் ஆர் 10 செகண்ட்ஸ் இஃப் வி குட் ரிமெம்பர் த சரணம், ம். தட் சாங் ஃபிட்ஸ் இன். இஃப் இட் இஸ் நாட், இப்ப ஓ! கொடியிலே மல்லிகைப்பூ அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா, அடுத்த 10 செகண்டுக்குள்ள மனசு அது தடுமாறும் வந்துருச்சுன்னா, எனக்கு வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கும் வரும். எனக்கு வரலன்னா அவங்களுக்கு வராது. திஸ் ஸ்க்ரூட்டினி ம். ஹேப்பன்ஸ் இன்சைட் அ பிளேலிஸ்ட். ஓகே, ஓகே. So நைஸ். that way it becomes very easy for us. For example, ஏதாவது ஒரு பாட்டு சொல்லலாமே. ஆம், அடுக்கு மல்லி எடுத்து வந்து எனக்கு சரணம் டக்குன்னு சொல்ல வராது. எனக்கும் தெரியல. So now that ம். doesn't fit in. Like ம். இப்ப வந்து கம்யூனிட்டி சிங்கிங்க்குள்ள அது ஒர்க் அவுட்க்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸோ கம்மி. ரொம்ப வெரி பாப்புலர் சாங்ஸ் தான். பாப்புலரா எக்ஸாக்ட்லி. அது பேஸ்ட் ஆன் மேபி த க்ரீம் சாங்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிபடி. ஓகே. அது ராஜா சாருக்கு மட்டும். பை தென் ரஹ்மான் சார் கம்ஸ் அண்ட் பீப்பிள் ஆல்மோஸ்ட் நோ. ஆனா சில பாட்டு நாங்க பாடி பயங்கர மொக்க வாங்கியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி தாட் அன்பே அன்பே கொள்ளாதே இஸ் வெரி ஃபேமஸ், ரைட்? அன்பே உனது மெல்லின் ம். நோ தே கேனாட் சிங். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம். ஐ டோன்ட் நோ வை. அது வேர்ட்ஸா இல்லாட்டி வேர்ட்ஸா என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. இட் குட் பி ம். மியூசிக், இட் குட் பி அவங்களுக்கு வந்து ரிதம் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு பாட்டு வந்து 4ல போயிட்டு சடனா 3க்கு மாறுதுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இந்த என் இனிய பொன்னிலாவே இருக்கு இல்லையா? ஆ. என் இனிய பொன்னிலாவே ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 4. என் இனிய பொன்னிலாவே வரஸ் நினைவிலே புது சுகம் தரரராத்த 1 2 3 1 2 3 1 2 3ன்னு போறதுனால ம். அவங்க ஸ்டில் தே வில் பி இன் 4னா அவங்க எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிடுவாங்க பாட்ட. ம். So that becomes very difficult for them. So I cannot be musically so. ஆனா in Chennai we do that. Now we have started musically experimenting. For example, சென்னையில ராசாத்தி அதெல்லாம் பண்ணோம். ஓகே. வீரபாண்டி கோட்டையிலே இதெல்லாம் பண்ணோம். People were singing. Now they have adapted to the பட் இதெல்லாம் ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் அவுட்? இப்ப இந்த பீட் மாறினா கஷ்டம். இது இட்ஸ் a process, right? Like ப்ராசஸ ஒரு தடவை சொதப்பிருப்போம். கன்ஃபார்மா எங்கேயாவது ட்ரை பண்ணி பேய் அடி ஒண்ணு வாங்கியிருப்போம். இது பாடவே இல்ல. To an extent, for example, if you listen to it, குட்டி ஸ்டோரி is a very easy song. Let me Master. sing a குட்டி ஸ்டோரி. Nobody sang. ஓ! Nobody sang. ஓகே. So for them the association அங்க வந்து வேற ரீசனே கிடையாது. அசோசியேஷனே இல்ல அந்த பாட்டோட. ம். ரிட்டன் பாடுற லெவலுக்கு. ம். Whereas and Anirudh's Tangame is my most favorite to perform. ஆமா. A difficult Kannana Kanne is very easy for them to perform. ம். நேத்திக்கு வந்து வேலையில்லா பட்டதாரி is a growl song. People sing it crazily. Yeah. So it's though it looks like an easy song, it's sometimes it becomes very difficult for them. We think it's a very difficult song to produce, but they sing it. Recent Chennai show we experimented Tendral Vandu Ennai Thodum. It's a very difficult song even for a singer. Did you know how Chennai sang that? It was mind blowing. Oh wow. I was like crazy பண்ண. I was like பயங்கரம். We are like Nice. they are now when in Chennai and in South India especially we have that advantage where like I can go a little bit push them to get the singing out of them. So இப்போ மக்கள் பாடலனாலும் what strategy do you use to For example, நேத்திக்கு நான் get them? வச்சிருந்தேன். நேத்திக்கு actually நான் மைக்ல பாடினேன். These are tricks, right? ஒன்னு வந்து in Chennai we have 2 singers inside the audience who sings from the microphone. ஸ்ருதி எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக. வேற ஸ்ருதியில எடுத்துடக்கூடாதுல. அந்த வேலையை இங்க நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். So every time if you have seen in the show நான் மைக்ல பாடிட்டு தான் ஃப்ரண்ட்க்கு வருவேன். So நான் கிராஸ் பண்ணும்பொழுது I sing the first line. The first line பாடும்போது அவங்க ஜாயின் ஆனதுக்கு அப்புறம் you let them. ஆயிடுச்சுனா உங்களுக்கு easy to pick in the ஸ்ருதி. அது ஒரு டெக்னிக் நாங்க கான்ஸ்டன்ட்டாவே பண்ணுவோம். Okay. So all the microphones have not the master volume but ஆனா கொஞ்சம் master volume from the sound engineer. So that there is always a reference for you on speaker. Oh nice. And there are sometimes பாடல அப்படின்னா வீணா பிளேயர் will play the tune. அதுவும் நடக்கும் நிறைய தடவை. எடுத்து கொடுக்கற மாதிரி. நேத்திக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ராசாத்தி ஒன்னு she played it first. So it's like instead of நீங்க ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க because by then I would have already took you inside the show. Correct. So it's easy for you to join in. இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் நிறைய உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கோம். அஞ்சலில இருந்து மொட்டை மாடி பாடி இருக்கீங்களா? பண்ணதில்ல. ரொம்ப ரொம்ப difficult. You cannot tell the charanam. What's the charanam?
யா கிரேட். பட் எனக்கு அது தோணல. இல்ல மொட்டை மாடின்றதுனால கேட்டேன். இல்ல, பிராண்டிங் நோ சாங் மாதிரி. பண்ணதில்ல. ஓகே. சோ இப்போ இதுல the whole thingல வந்து how does copyright work? ஏன்னா நீங்க நிறைய ராஜா சார் பாட்டு பண்றீங்க, Right. especially Right. with all this going on Right. now, right? So in India, there is this thing called IPRS. You pay the IPRS, you get the rights for it. It's straight and simple. Oh, okay. And with Raja sir, you approach Raja sir's law firm, you get the copyrights. It's actually, I would say, media exaggerate பண்ற அளவுக்கு அது பேட் கிடையாது. Okay. It's So you pay straightforward. for it and Pay பண்ணி தான் ஆகணும், அவங்க மெயில் வந்துரும். okay, okay. You அது get எப்படி per showவா இல்ல per per show. song? Per show, based on the number of people attending, the size of the auditorium, the size of the Oh, wow. it has different பட் tariffs. உங்களுக்கு நிறைய இதுல அப்ஃப்ரண்டா தெரியாது, ரைட்? லைக் எந்த சிட்டில எத்தனை பேர் வர போறாங்க என்ன? எங்களுக்கு இருந்த அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, we sell out கொஞ்சம் சூனருங்கிறதுனால எங்களுக்கு ரைட்ஸ் பிரச்சனை வந்து it was easy to handle. But you cannot do this post show. You have to do it. No, pre-showல no objection certificate வாங்கியிருக்கணும். வாங்கியிருந்தா தான் you can enter it's the right legal option to do. Okay. You could maybe யாராவது பண்றவங்களா இருக்காங்களா இருக்கும். We never So நீங்க பல்கா இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பே பண்ணி பண்ண அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. You have to do it on a show basis. Yeah. That's a lot of work, right? Yeah, but I thought that's part of the process. So it went like the process. Okay. So இப்போ IPRSல Raja sir is not there. So அதனால வந்து maybe so there is this, he has his own law firm who we need to approach and then pay for him separately. And this is true for all music directors. All musicians. Okay. It is now getting very formulated inside India. Like when Okay. you are big, when you do shows in a bigger scale, you automatically get into their framework. It's not even like you need to go in. நம்ம போலனாலும் அது வந்துரும். Yeah, It's a yeah. legal thing to do. So Yeah. And there is a debate on whether it's the right or the wrong thing to do, but Totally. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரைட். I have never shied away from paying the copyright. Correct. Because நாளைக்கு நான் கம்போசர் ஆனா I will demand. Yeah. As an artist. நான் என்ன இதுக்குள்ள வந்தபோது my kind of entertainment எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, it's not mine தெரிஞ்சுதான் நான் உள்ளே வரேன். Though I recreated, though I have, it has all my efforts, people still come to my show because they love Raja sir and Rahman sir, not they Exactly. love me. Yeah. So அது எப்படி பார்த்தாலும் என்ன ஃபீட் பண்றது அவங்க தான். Yeah. So அதனால அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி இத வச்சு தான் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம்னா No, அவங்களுக்கான but I agree to an extent, but I also, as I saw the show, there is a lot of originality and creativity in Yes. what you guys do, right? And the instruments lay இருக்கட்டும் இல்ல putting this thing together, your role in the show, I think there is still a lot of originality and creativity that Yes. goes in. Yes, But yes. yeah, like இல்ல கண்டென்ட்டா சொல்றேன். correct. கண்டென்ட், அந்த கண்டென்ட் இஸ் நெவர் மைண்ட், ரைட்? 100%. அதனால அந்த கண்டென்ட்டோட உரிமையாளருக்கு அது போகுதுங்கிறது ஒரு மாதிரி இட்ஸ் a good thing Okay. to and also in Tamil cinema it's also has a lot of things, right? லிரிக்ஸ் எழுதினவர் ஒரு பார்ட், லிரிக்ஸ் எழுதினவங்களுக்கு தனியா காப்பிரைட்ஸ் போகுது. So அந்த IPRS க்கு நீங்க IPRS ஒன்னு is taking கொடுத்துட்டா care of they'll it. take care Yes, of it. exactly. Okay. So it's sorted. Okay, but now that in the concept lessons, audience are the one who are like singing, right? And what stops you from venturing into other languages like Telugu show, Hindi show, Yeah, I wish. English show? எனக்கு என்னன்னா இதுல இருந்து the role I do know, it's a catalyst role. எனக்கு இந்த மொழி நல்லா தெரியும், நான் இதுல வளர்ந்துருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து தென்றல் வந்து தீண்டும் போது பாடும் பொழுது எனக்கு அது என்ன இம்பாக்ட் பண்ணுச்சுன்னு எனக்கு தெரியும். நான் வாசிக்கும் போதே ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் இட். இந்த மாதிரி எனக்கு ஹிந்தியவோ தெலுங்குவோ பண்ண முடியுமான்னு, ஆத்மார்த்தமா பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. இது ஒன்று தான் ஹானஸ்டான ரீசன். பட் ஐ விஷ் ஐ வாண்ட் டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டூர்ல ஐ ஹவ் brought தெலுங்கு சாங்ஸ். நான் கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் பண்ணி நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ I probably in this year or next year I would want to venture into different languages and do it also. But I want to do it very honestly. உண்மையாவே அதோட அர்த்தத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் எப்படி தமிழ் பண்றேனோ அதே மாதிரி எனக்கு ஹிந்தியும் பண்ணும். எனக்கு அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தில் சேரே ஹிந்தியில பண்றேன்னா எனக்கு அந்த வார்த்தை அந்த கவிஞர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு எனக்கு தெரியணும். அதை வச்சு நான் பண்ற நிலைமைக்கு நான் வரும்பொழுது I would venture. And especially when it is community singing, அந்த entire crowd என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்றது important to exactly vibe with them. Exactly. Right? For example, எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு. I felt really happy when the crowd sang உன் கழுத்தில் மாலையிட. It felt so, yeah, you are rejoicing the words, right? எனக்கு அதே மாதிரி ஹிந்திலையும் தெலுங்குலையும் இம்பாக்ட் பண்ணும்பொழுது I am ready to perform there ன்னு தோணும். இல்லாட்டி it becomes, நான் என்னோட ரோலை யோசிச்சு பாருங்களேன், ஏதோ மிஷன் மாதிரி இருக்கும். வந்தேன் லல்லலான்னு ஏதோ மனப்பாடம் பண்ணதை பாடினேன். I don't want to do that. Okay. So how has the industry support been for this whole initiative? It's amazing. The story started with Kamal sir, right? Like நாங்க வந்து மொட்டை மாடியில பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது this was Kamal sir edition of doing the மொட்டை மாடி. So அவர் கண்ணுக்கு அது போய் அவர் முதல்ல அதை பத்தி ட்வீட் பண்ணிட்டு and then I got a call to meet him and he spoke about it for 20 minutes with me on how this is like fun and all that. So அது ஸ்டார்டிங். அண்ட் தென் திங்க் மியூசிக் வந்து அவங்க வந்து they want to do a விஜய் சேதுபதி ஸ்பெஷல், அதுக்கு பண்ணோம். Okay.
And then SA came in. SA was my mentor who turned my life topsy-turvy. அவர் வந்துட்டு his story changed. And the story is like March month of 2019, SA came to the Motta Maadi. It was close to 300 people. SA வந்து இதை பெருசாக்கினதுக்கு அப்புறம் I thought 600 people are going to turn up. 1400 people turned up. That's when we decided to move to auditoriums. Okay. So if not for his support, I don't think. Then now in recent times there are celebrities coming into the show. For example, Ashwin, the cricketer, he came and he helped us to an extent where like he wrote us like I have been to the show and சொல்லிட்டு US one of the recommendation letters away he gaveங்கிறதெல்லாம் எத்தனை பேர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் he was so sweet to give that. So ஒரு இன்ஜினியர் கோயிங் டு another இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு இன்ஜினியர் மனசு இன்னொரு இன்ஜினியருக்கு தான் புரியும்ன்ற மாதிரி. And it's not just that, like அவர் வந்திருந்தாருன்னா ரேண்டமா in a random interview he mentioned it. He said like எனக்கு வந்து மொட்டை மாடி மியூசிக் மாதிரி எனக்கு மொட்டை மாடி கிரிக்கெட் பண்ணணும்னு பயங்கர. I didn't expect that. Why should he do that? He's in a phenomenal space to be in. And we are like in still growing இது. But when a community, when you see someone like அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணவங்க இன்னொருத்தரை சப்போர்ட் பண்றதுங்கிறது. So be it Vignesh and Nayanthara ma'am இருக்கட்டும், அவங்க வந்து they have been a very constant support to us. அது வந்து So you also do those private events அந்த மாதிரி? Yeah, because it gives us பயங்கர happiness. Like imagine I have performed in their birthday parties. I have performed in Vikram sir's house. Oh, nice. I have performed in Shankar sir's place. So இந்த மாதிரி when you get that it's that all right, அவங்களோட மியூசிக் தான் பண்றோம், அவங்களோட இடத்துலயும் I sang ரெண்டக்க in Vikram sir's place. Nice. What more can be happy about it? So it's fun. So இந்த மாதிரி எனக்கு there are good support inside. Anirudh has been a huge support. He has been constantly pushing us to it's like good solid support. And you said you met Kamal sir and he retweeted about your. That's the turnover I would say. அது வரைக்கும் நாங்க ரேண்டமா இருந்தபோது இந்த பத்திரிக்கைலாம் வந்து எங்களை இது பண்ணது வந்து this was in November 2018. அது வரைக்கும் ரேண்டமா it was happening. It was just the social media craze of it. அவர் மீட் பண்ணது வந்து நான் அந்த ரேண்டமா ஒரு வீடியோ போட்டேன். அது அவங்க ஃபேன் சர்க்கியூட்லேருந்து போயிட்டு அவர் கண்ணுக்கு பட்டு he tweeted us about us for the first time. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே got a call like கமல் சார் இருக்காரு, you wanna meet அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் தெய்வத்தை மீட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற சொன்னா. I am a huge கமல் சார் ஃபேன். ஆனா எனக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா I had multiple avenues to meet him. பட் எனக்கு என்னன்னா அவர் என் ஒர்க்கை ரெகக்னைஸ் பண்ணி கூப்பிட்டாருன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் கமல் சார் ஃபேன் திங், ரைட்? லைக் வந்து நம்ம உழைப்பால தான் நம்மள மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது நடந்தது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி. ஸோ அப்படிதான் it started. Okay, super. And what point did you feel that this was more than a Motta Maadi level jamming and this needs to go bigger? I think even until 2000 கோவிட்க்கு முன்னாடி வரைக்குமே I would say still we were like this young kids who are like, hey, this is fun, let's do this crazy. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. COVID taught us a huge lesson on like இது செம்மையா பீக்குக்கு போயிட்டு இருந்தபோது they said it all stopped and I was like, oh, what to do next? Again, it just started. Appada I realized this is a business. When it affected you, you realize, oh, this has been a constant source of money to you. This has given you bread and butter and you have took it very lightly. Appa I took a certain calls like I said I will never perform on a Zoom. Because at the end of the day நம்ம அந்த மறுபடியும் கொஸ்டின் வந்துட்டோம்ல, நான் ஸ்பாட்டிஃபைல போட்டு பாடுறதுக்கும் நீ என்ன ஆன்லைன்ல கேட்கறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி எவிடென்ட் கால். லைக் நான் வந்து பண்ணவே மாட்டேன். எஸ்பெஷலி அப்போ வந்து எல்லாருமே வந்துட்டாங்க ஜூம்குள்ள. தெர் இஸ் அ பிரைவேட் 45 minutes ஜூம் ஷோ இந்த ஷோன்னு சொல்லிட்டு ஐ செட் ஐ எம் நாட் கமிங். ஸோ இன் டிசம்பர் ஆஃப் 2020 இந்த கோவிட் முடிஞ்ச டைம்ல வந்து ஐ டுக் திஸ் ரிஸ்க் வேர் 50% தான் ஆக்குபென்சி பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து 50% ஆக்குபென்சி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்லேயே ஷோ பண்ணுறேன். எனக்கான ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் ஆன் 100%. வரவங்க எல்லாருக்கும் மாஸ்க்கு, சானிடைசர், க்ளவுஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் பாடினா மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு உள்ள. That's when I realized, okay, you this is an entrepreneurship. It's not just an you have built a brand. This, even though this is entertainment, you need to look at it as a brand and you need to how to. இப்போ நீ இவ்வளோ இது மேலே கேர் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா you are building something here அப்படிங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணது தான். ஈவன் ஒரு லாஸில் கூட நான் இதை பண்ண ரெடி. Because I want to be very stable here. I want to run here was my turning point on thinking that அது எனக்கு எப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா until 2021 end we were the only band who was performing across South India. Nobody was ready to take that risk. Okay. And நாங்க பயங்கரமா பண்ணோம். பண்ணிட்டு 15 நாள் we quarantined ourselves. We never came out. We followed all the rules from the government. We still ran an entertainment. 50% தான் வருவாங்க, ஒரு சீட்டோட ஒரு சீட். இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு வருஷம் லாஸ்லேயே ஷோ பண்ணோம். ஸோ இந்த லாஸ்ல எங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் ஆச்சுன்னா, பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு பிலீவ் அஸ் மோர். அண்ட் பீப்புள் தாட் லைக், ஓ, திஸ் இஸ் த என்டர்டைன்மெண்ட்
who took that extra step to bring us down. So 2022 became our year. Super. When we everything opened, we already had that extra edge. Now I talk all this because of all these entrepreneur decisions, right? Of like, it's okay to have a loss when your investment is people. It's a very entrepreneur thought rather than an entertainment thought. To think about what's their safety, how you should entertain. And once 100% comes in, how you need to step up. Like light production enna pudusa kondu vara, sound production enna pudusa kondu vara, what's the new theme you are going to come in, how often you are going to do a show, how many cities you are expanding to it, how many new countries you are going to go in. Like எங்கெங்கெல்லாம் தமிழ் இருக்காங்க, தமிழ் diaspora is everywhere. So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூரோப் போகும்போது எனக்கு தெரியுது ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் diaspora is huge. அவங்கள்ட்ட எப்படி மாதிரி நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாம். And அவங்க how do they receive Tamil film music? அவங்க பயங்கரம். they are huge fans of Tamil film music, especially the Ceylon radio இருந்ததுனால they are huge fans of their exterior music. They love they are like genuinely super. I learned a lesson from them. They in an Australia show I said நான் தமிழ்னா தமிழ்நாடுங்கிற மாதிரி ஏதோ சொன்னதுன்னு they came and advised me saying நாங்களும் தமிழ்நாடு தான், you should not talk like that on a stage அப்படின்னு சொன்னது. It's a good learning, right? For example, for a young person like me, what to talk on stage, what to not talk on stage. You learn it in a very nice way, and they were very kind. They could have shouted from the audience, என்ன நீ லூஸ் மாதிரி பேசுறேன். It's நான் வந்து ரொம்ப பெருசா இதை சொல்றேன், நான் ரொம்ப கேஷுவலா சொன்னதுதான். ஆனா to teach something very valuable. In from that place, when I go to the next place, I'm very cautious on like, okay, it gives you that feeling of, hey, hug me too. That gives you that nice feeling. And you spoke about your journey as an entrepreneur, right? Because this, more than being an entertainment, a band, there is a lot of work, I'm sure, that goes behind on how to structure this and run this as a company also. Yes. So இதுல வந்து, because a lot of people say, right, chase your passion, money will follow. இது இன்னும் சில பேர் வந்து இல்ல, யூ நீட் அ பிளான், யூ நீட் அ விஷன், அதுக்கான ஆக்ஷன். ஏன்னா ஒரு விஷன் இல்லாம யூ கேன் நாட் ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் சம்திங். இல்லாட்டி வந்து நிறைய வேலை மட்டும் பண்ணிட்டு விஷனே இல்லைனாலும் it is very important. So how do you, like, what is your take on this? No, I would say if you want to have bread and butter through your passion அப்படின்னா you need to have vision. You need to have a trajectory. If not for the trajectory, you will feel very lost after a point. Okay. I'm 100% clear on that. ஏன்னா வெறும் விஷன் மட்டும் இருந்து ஆக்ஷன்ஸ் இல்லனாலும் it will just be daydreaming மாதிரி ஆயிடும். நான் இந்த பாயிண்ட்ல இங்க இருப்பேன், இந்த ஃபெயில் ஆச்சுனா நான் எங்க வருவேன், what is that action I am going to do from here which will help me to go some. And for example, I run a huge team. எனக்கு என்னன்னா அந்த டீம் எப்படி people management become a part. So அதில் இதெல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது ஒரு part of entrepreneurship தான் சொல்லிட்டு. I had the same team running. இப்போ நான் வந்து I'm going to do my 200th show in Chennai. 200 ஷோஸ்க்கு நான் சேம் மென்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஐ ஹோல்ட் வித் தெம், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஐ ஹோல்ட் வித் மை மியூசிஷியன்ஸ், அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஐ ஹோல்ட் வித் மை ஆஃப் ஸ்டேஜ் டீம். அவங்க டெக் டீம் என்ன பண்ணுறாங்க, டெக் டீமுக்கு. ஸோ Motta Maadi as such is a huge team, right? There are musicians, there is a finance team, there is a legal team, there is there is an office runners, there is a social media team. இத்தனையும் ரன் ஆகணும். இது எல்லாத்தையும் நான் கான்ஸ்டன்ட்டா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ I for example, இப்போ 2026, 27, 28க்கு my trajectory, my team knows already. Super. On where I want. 2028ல what's that new idea I want to bring in, அதுக்கு நான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்றேன். ஸோ சினிமா மாதிரி தான், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாம will you go into a shooting? No. So live arts is also the same. மேபி நீங்க குழந்தைத்தனமா பண்ணிட்டு இருந்த வரைக்கும் you can do it, but when people come to you as an audience, you get that additional responsibility. நான் அப்படிதான் பார்க்குறேன். when you come for my show for 3 hours, I am responsible for the 3 hours. Exactly. I cannot take that for granted. I cannot come late on stage. I cannot take லேட்டாவே வந்துட்டேனா சாரி சொல்லாம ஸ்டே ஆரம்பிக்க கூடாது. I cannot be that person who can be like, hey, நீ எனக்காக தானே வந்திருக்க, அதெல்லாம் கிடையாது. I am just a teeny tiny part of your huge valuable time. அது நீங்க கொடுத்த டைம்னா அப்ப நான் எவ்வளவு இங்க வேல்யூபிளா இருக்கணும்ங்கறத யோசிக்கிறதா இருக்கட்டும். So all these things add to what I am on stage. It's not just music I want to give it to you. When you come and I want to give an experience to you. இந்த experience back பண்றதுக்கு I need a plan. I need a team. அந்த டீமை பார்த்துக்கிறதுக்கு I need another plan, another trajectory. So super. This has layers to it. நான் இப்போ ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன்னா ஸ்டேஜ்ல நிக்கிறதுக்கு I honestly believe there are 30 people behind me.
Okay. I just get the limelight in that way. I'm like, oh, I'm very lucky in that way. பட் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்க லிரிக் புக் கையில வச்சிருந்தீங்க அன்னைக்கு இல்ல அண்ணா அது ஒரு டீம் பண்றாங்க. அது Okay. ஒரு adds an experience to you. Yeah, ஃபார் yeah, எக்ஸாம்பிள் 100%. ரேதர் தேன் வந்து பாடுன்னு சொல்லாம உனக்கு லிரிக் கையில அந்த லிரிக்ஸே எங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங். முதல்ல தங்கிலீஷ் மட்டும் தந்துட்டு இருந்தோம். தென் வயசானவங்க வந்தா அவங்க தமிழ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு we made 2 lyric books, one in entirely in Tamil, one in entirely. So in this way, Nice. we plan it in such a way where like it works in a way. Super. So I think that should be trajectory. If not for And the trajectory, vision is vision இருக்கணும். அந்த விஷனை ரீச் பண்றதுக்கு you should have multiple routes. நம்ம கூகுள் மேப்ஸ் மாதிரி தானே, இந்த வழியா போனா நீ 2 மணி நேரம் 10 நிமிஷத்துல போவ, இந்த வழியா போனா 2 மணி நேரம் 40 still you will go. But have these plans ready so that even if you fall, நான் என்ன சொல்லுவேன், for an entertainer, for a fall is very costly because to wake up is very difficult. Maybe why especially for an entertainer especially or for artist? an artist, என்னன்னா the fall is something from what you have built. It's not someone நீங்க படி இன்னொரு தடவை ஏற முடியாது. ஏன்னா நீ தான் அந்த படியை பில்ட் பண்ணும் மறுபடியும். வேறஸ் ஒரு நார்மல் ஜாப்ல படி பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க, நீங்க வேற ஒரு படி எடுக்க முடியும்னு நான் நம்புறேன். இங்க நான் விழுந்துட்டேன், நான் இன்னொரு பில்டிங்ல போய் ஏற முடியும். இங்க பில்டிங்கே நீ தான் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சது இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக யூஸ் ஆகுது. கரெக்டான விஷயம். ஐ மீன் நீங்க இருக்கீங்க பில்டிங் பத்தி வேற பேசணும். இல்ல சோ இன் a way I feel like அந்த ஃபாலுக்கு வந்து you should have at least 3 or 4 backups to it. இந்த நான் என்ன ஹானஸ்ட், இந்த சினிமால காமிக்கிற மாதிரி நீங்க இருக்க முடியாது. ஒரே பாட்டுல பணக்காரனாக முடியாது. வாய்ப்பே கிடையாது. You need to and there are million entertainments available for people today. How you are going to stand now, out, right? How you are going to stand out. And in this age now, especially digital is taking over big time. Yes. And music is moving into digital, right? Yes. Like reels full பாட்டே இப்ப யாரும் கேக்குறது இல்ல. அந்த reels hook step இப்படி தான் கேக்குறாங்க. So அப்படி இருக்கும்போது it is even more difficult to pull in people into live entertainment. Like how are you facing or trying to break that? Now the difficulty is you need to be trend with them. அதுவும் but you push the more community front of it. Like வந்து what is the advantage of being in a collective space? இதுதான் நம்ம புஷ் பண்ண முடியும். இந்த பாட்டை நீ கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே முடியாது. பட் ஆனா இந்த பாட்டை இத்தனை பேர் சேர்ந்து பாடுறாங்க, நீயும் வந்து பாடுறியான்னு என்னால கூப்பிட முடியும். அதை நான் அவங்க மூஞ்சில காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். அது உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்டா இது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குல்ல, ஒரு வயசாச்சுன்னா இந்த சைடுக்கு வந்துதான் ஆகணும். யூ கேனாட். எனக்கு இந்த ஜென்ரேஷன் மேல இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்றது, நான் அவங்களுக்கு மேல ஒரு ட்ராட்னா என்னன்னு நான் பார்ப்பேன்னா, இப்போ எனக்கு வந்து சந்தோஷம் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அ ஸ்மைல், சோகம் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அ கிரை. இந்த நாளத்துக்கும் என்கிட்ட பாட்டு இருக்கு. whereas your சந்தோஷம் is high. what is your song for smile? I just want to smile அப்படின்னா what do you listen to? எனக்கு வந்து பச்சை மலை பூவு it makes me smile. 100% எனக்கு சிரிப்பு வருது. இப்ப அது ஒரு ஸ்மைல் வருது. Exactly. whereas மேகம் கருக்கையிலே is enjoyment to me. நான் ஒரு கல்யாணத்தை வந்து மேகம் கருக்கையிலே பாட முடியும். எனக்கு வந்து ஒன்னு நினைச்சேன் பாட்டு படிச்சேன் is sadness. கண்ணே கலைமானே I can cry. Wow, super examples. So it's like இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டிக்கு நீங்க வந்து தான் ஆகணும். We are like born to get into that space. And music எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே it's integral part of our life. Exactly. You won't believe now I see a loop where people actually want me to perform a lot of Raja Sir Rahman Sir songs rather than the new era songs. It's constantly rotating and என்னோட வேலை என்னன்னா இதுக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா எக்விப் ஆயிட்டே இருக்கும். இதுவும் நான் பண்ணுவேன். But at some point have you doubted your journey? ஒருவேளை வந்திருக்க கூடாதோ, தேவையில்லாம இல்ல இப்போ after you took off? Absolutely lot of times. Like முந்தானேத்து எனக்கு இருந்திருக்கும், ஷோக்கு அடுத்த நாள் எனக்கு இருந்திருக்கும், எனக்கு இது சமயா போயிருக்கும், இன்னொரு இடம் ஒழுங்கா போயிருக்காதுன்னு எனக்கு இன்செக்யூர் வரும். எனக்கு வந்து இங்க வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐடில வேலை செய்யறத பார்த்தா எனக்கு ஒரு மாதிரி என்வியாவே இருக்கும். லுக் ஹவு சார்ட்டட் தே ஆர். மார்னிங் 9 மணிக்கு போறாங்க, நைட் 5 மணிக்கு வராங்க. So it is not about a particular show, it is about in general looking at peers and exactly. It's the இன்னொரு நான் ஸ்டேஜ்ல இருந்தபோது I felt like a dream, right? Like இது அவங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடையாது. 1000 பேர் எனக்காக நிக்கறாங்க பாடுறாங்க. பச்ச லாஜிக் தான். பட் this insecurity is constantly there because of தெரியல. நான் வந்து we are at the end of the day we are exposing ourselves too much, right? That's the part of the job. They have normalized it way too much in a way like if you are an artist you need to be politically correct 150% times. Like is there a space to make a mistake and learn? அப்படின்னா no. அந்த மிஸ்டேக்கே நான் வந்து வேற எங்கேயாவது தனிமையில பண்ணி அதை கத்துக்கிட்டு நான் மேல வந்து ஒன்ட்ட நான் ரைட்டா இருக்கேன். ஏன்னா ஒரு வாட்டியும் we have to be correct, politically correct 100%. உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கிறது இன்னொருத்தனுக்கு தப்பா இருக்கணும். அப்ப அவன்கிட்டயும் திட்டு வாங்கணும். So whenever I miss anonymity,
I actually feel bad. Like, oh, okay, we could have went somewhere. And what if another COVID comes in? Where is my future? When you think about it, yeah, again, I feel like, okay, this is not sorted. இது நிலை இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி. There is no set. So the artist in me is very happy about the unsettling nomadness in it. The entrepreneur in me is very scared about this unsettling feeling. That's ஆனா அந்த Japanese philosophy சொல்லுவாங்கல்ல, Ikigai. Ikigai தான், Like you are born to do this, you get a high out of this, you are happy doing this, nothing else matters. ஆனா I can relate to the point that என்னடா அவன் 4 வீடு வாங்குறாங்க, இவங்க 4 கார் வாங்குறாங்க, இவங்க வெக்கேஷன் போறாங்க, எக்ஸ்பென்சிவ் வெக்கேஷன் போறாங்க, நம்ம ஆர் வி டூயிங் த ரைட் திங்? பட் ஹானஸ்டா இதுக்கான ஒரே ஆன்சர் நான் என்ன சொல்றேன், இது கொஞ்சம் dramatic-ஆன ஆன்சரா இருக்கும். பட் from the stage when you see 1,000 people just being as their own, being very happy is worth it. 100%. I would say absolutely worth it. We are communicating without words. We are communicating without a language. Feels very special. Entertaining people entertaining people is like amazing. And the satisfaction that you get, I don't know if you can get it out of and other. I am very happy. We have also made it into an entrepreneur thing where it gives me. எனக்கு personally அதுதான் I was like wowed, and I really wanted to know. And this is more than entertainment, because there is an entrepreneur side of you, right, that is also doing this at your age and being very successful in that is amazing. So இப்போ மொட்டை மாடி மியூசிக்கோட long term goals என்ன? Do you have plans to and your independent music, right? Yes. Hopefully that comes out. Independent music from this June. We are also like turning Motta Maadi into an original band. Like இதே band, we are also planning to do an original music section. ஒரு sister company மாதிரி ஒன்னு பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு plan. அப்புறம் அதே சாங் எடுத்துட்டு போய் திருப்பி மொட்டை மாடியாவே பண்ணலாம். ஒருவேளை கடவுள் புண்ணியத்துல அது இவங்க பாட்டலுக்குலாம் ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா maybe. Okay. I have a very crazy idea which I cannot reveal right now. On my 10th year mark, I want to do it. I'm in the 7th year mark. 7th year, right? So 10th year, I want to execute that crazy idea. I have started the pre-production already for it. Okay. So on the 10th year mark, I want to do that as the tour. It's my dream project. Okay. Like it's konjam scaled up, bayangara, haven't done in anywhere in the world kind of project. Okay. But I want to do inside Motta Maadi that on my 10th year. Okay. So, okay. Yeah, that's the goal. Unfortunately, I cannot reveal it. No problem. And but all the very best for the rest of the tour, US tour. Now again, for the audience, if you have not watched Motta Maadi music, தயவு செஞ்சு போங்க. It will be totally worth your time and money. இது எப்படி இதை நானே காசு கொடுத்து நானே பாடணுமான்ற கொஸ்டின் மைண்டுக்கு வந்தாலும் அந்த எடுத்து கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு ஷோ போய் பார்த்துட்டு வாங்க. Then you decide for yourself whether it was worth your time and money or not. நான் skeptical-ஆ தான் உள்ள போனேன். But I will go back again and again to Motta Maadi shows wherever it happens, and I will convince a lot more people to go watch. So please go check out Motta Maadi music. I'm sure you will not regret. And thanks a lot, Badhri. All the very best. செம்ம ஜாலியா இருந்தது பேசினது. Yes, same. So thank you. Thank you.